ስሜን ቃል ባለፈው ቬሪ የሚለው ቃል ሁሌም እየተጠቀምኩበት ሰልችቶኛል ብለሽ ነበር። በጣም ይሰልቻል። በቃ ዛሬ ልገላግልሽ ነው። ኦኬ ሶ የመጀመሪያው very angry በጣም ተናድጃለሁ ለማለት ነው። I'm very angry. So instead of saying I am very angry ምን እንላለን? I'm furious እንላለን። I'm furious. Yes, I'm furious. So very የሚለው ቃል አያስፈልግሽም ማለት ነው። Now let's go to the second one. Very bad. በጣም መጥፎ ነው። Terrible. It's good, but we can use another word. Awful. Awful. Okay? Awful. Nice. Very busy. ትናንትና በጣም ቢዚ ነበርኩኝ. I was very busy. እንላለን። በቀላሉ ግን ምን ማለት እንችላለን? I was swamped. Okay? I was swamped ማለት እንችላለን. በጣም በርዶኛል. I'm very cold or it's very cold እንላለን. Freezing. Thank you. Nice. Freezing እንላለን. Okay, let's go to the next one. Very hungry. ርቦኛል እያልሽ ነበር። በጣም ሆሻለው አልበላሽም እስካሁን። ምን ትያለሽ? I'm starving. I'm starving. Excellent. So you say I'm starving. Okay, let's go to the next one. በጣም ትንሽ it's very small ምናምን እንላለና instead of saying very small ምን እንላለን? Teeny tiny. Teeny tiny or በቀላሉ tiny. Yes? Tiny. እሺ, next one. Very ይሄኛው ታውቂዋለሽ አናግሽም. Very funny. Hilarious. Excellent. Okay, the next one is I'm very tired. በጣም ደክሞኛል. ቀላል ነው? Yeah. Exhausted. I'm exhausted. She የመጨረሻው very big በጣም ትልቅ ነበር like very big. Enormous እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ instead of saying very angry, furious, very bad, awful, very busy, swamped, very cold, freezing, very hungry, starving, very small, tiny, very funny, hilarious, very tired, exhausted, very big, enormous. Excellent. Thank you. So አሁን ደግሞ ስለ ተማሪዎቻችን አሳይመንት እንስጣቸው። So ለእናንተ ደግሞ I'm very happy በጣም ደስተኛ ነኝ ለማለት በቀላሉ በአንድ ቃል መግለጽ እንችላለን። ያንን ቃል ኮመንት ላይ ጻፉልን።